Es war das Jahr 1000 n. Chr. Ringed der Rest Europas die biblische Apokalypse fürchtet. Sahen sich die Bewohner eines kleinen Dorfs in den dichten Waldern Germaniens, einem viel greifbaren End der Welt gegenüber. Absoluter Kalt. Stellen sie sich ein not vor, in der das Feuer erlischt, das Brennholz ausgeht und der Wind die Haut, wie ein eisern Klinge durchschneidet. Wie kommt ein ganz Gemeinschaft, engfert von einem exagerierten Lultessen, den härtesten Winter seit Jahrtausenden, ohne jeglich Wärmequell, überleben? Viel Historiker ignorieren die kleinen Wunder des Alltags und konzentrieren sich nur auf Kneids und Schlachten. Da was in jenem Dorf geschah, widerspricht der Logik der menschlichen Biologie. Inmitten des Eises, das in den Atem rot, wurden zwei unschwänglich Wesen, zu Hütern des Lebensfunkens. Benny Ton, zwei Katzen, deren Namen noch Generationen später als Retter eines dem Untergang geweihten Volks geflüstert wurden. Doch wie konnten so klein Tier gegen die Natterschwalten eines Winters ankämpfen, der Jahrhundertelt Eichen füllt? Und wie weit reicht die Verbindung zwischen tierischem Instinkt und dem menschlichen Willen, dem Tod zu trotzen? Entdecken sie ein Geschichte der Widerstandfähig, die in den offiziellen Chroniken unerwähnt blieb. Glauben sie, dass das Schicksal eines ganzen Dorfs von der Wurm eines winzigen Herzens abhängen kann? Im Winter des Jahres 1000 glitschen die Wälder Sachsens einem Labyrinth aus Schatten und ewigem Frost. Dort kämpfte das Dorf Ansgar verzweifelt ums Überleben. Ansgar, 81 Jahre alt, hat schon Misserten und Suchen erlebt. Aber nie ein Kult wie dies, die den Schweiß augenblicklich zu Eiskristallen gefrieren ließ. Als Anführer spürte, wie die Last jedes einzelnen Lebens schwacher wurde. Wenn das Feucht und Napp Brennholz des Dorfs sich weigert zu brennen. War dies etwa der letzte Winter, den die Prophezeiungen vorausgesagt hatten? Neben dem Biobatch die Astrid, die 67-jährige Heilerin, wie ihr Heilmittel in den tankrigen Jeffre. Sie wusste, dass ohne Wurm selbst das stärkste Kraut gegen die Unterklang wirkungslos war, die bereits die Gliedmagen der Dorfbewohner blau farbt. Fast immer sah die kleine Holde, ihr erst 5-3 Jahrinkelen, auf ihrem Schoß. Als Weis bei der Eltern war das Mädchen der letzte Lichtblick in ihrer Familie. Da ihr Leben schien mit der sinkenden Temperatur in der kleinen Gemeinschaft zu verblassen, was blieb einer Heilerin, wenn die Natur zur gnadenlosen Henkerin wurden? Da inmitten der stillen Verzweiflung des dunklen Raums rett sich etwas, tan ein Kater mit dichtem Fell und wachsamen Augen, which holde nicht von der Seat, als spürte die Geffer, die sie umgab. Neben im Biobatch die Benny die anderen Dorfbewohner, die sich mit in einer Ruhe im Schatten bewachten, die kein Mensch in diesem Moment besses. Sie waren nicht einfach nur Jagdtier. Sie waren Wesen, die zu verstehen schienen, was dem Dorf nicht verborgen war. Bever wir dies Zelling von der Hitz fortsetzen, die dem Eis trotzt, lädt ich sie ein, den Kennel zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu aktivieren, damit sie keine Dokumentation über die Geheimnis unserer Geschichte verpassen. Hat dies ihnen schon gefallen? Denn was dies beiden Katzen in jener Nacht taten, soll Ansgar Sicht auf das Leben für immer wundern.
Wie konnte der Einfig Adamsog eins Tiers ein kein vor dem securen Tod bewähren? Der Wind heult durch die Ritzen der Holzhütten. Ein Gergusch das Viel in Dorf Ansker, aus Klage der alten Geider du Tetten. Das im Herbst Mussum gesammelt Brennholz war nun von einer Eisgicht bedeckt. Die is unglitch matched, is verbrennen, so dass es nur noch kalte, grau glatt im Zentrum der Gemeinschaft Tutzer blieb. Ansker betrachtet sein zitternden Hand und wusste, dass die Unterklang noch vor Tagesenbruch ihren Tribut fordern würde. Wie konnte ein Anführer sein Volk trösten, wenn die Natur selbst das in seiner Dynastie zu besiegeln schien? Die Luft stand so still, dass das leises Irrgasch wie Donner klang, und Astrids Verzweiflung spiegelt sich in jedem kurzen blassen Atemzug weiter. Sie holt die Kleinholde in Jeeds Bärenfell, das sie besiegen, da die germanische Kult des Jahres 1000 kennt keine Barrieren aus Leder oder Wall. Das Mädchen, deren Lippen bereits bleich waren, konnte die Augen kaum öffnen und sank in einen tiefen Schlaf, von dem Astrid wusste, dass der Vorbote des Kultetods war. Gabis Urgendein matcht, die diesen unausweichlichen Abstieg in den eisigen Abergrund aufhalten konnt. In diesem Moment sprang Benny, der dunkelhaarige Kater, von einer Eichentruhe und bewegt sich mit einer Wendigkeit, die der eisigen Kult trotzt. Es sucht nicht der Wurm der Erlschenden Glut, sondern das Zentrum der Gruppe Dorfbewohner, die in einer dunklen Eck kauerten. Sein Augen glanzten mit einer Intelligenz, die jurelt schien, als ein Lieses, rhythmisches Mie ausstieß, fast wie einen Schlagtruff. Was hat dieses klein Rottier gesehen, das die Menschen in ihrer Angst übersehen hatten? Schweigend gesellt sitzt Tom zu ihm und stellt sich direkt neben Holde, dessen Versig in Wegzustussen erwidert. Die beiden Katzen agierten nun synchron in einer Choreografie, die wie von Jahrhunderten des Berlins-Instinkts einstudiert schien. War dies der Beginn einer tyrischen Strategie oder nur der letzte Eke die von Wiesen, die das Nahende anspürten? Da was dann Gesche. Salt Ansker sickt auf die Roll Jeeds Lebewiesens in diesem Dorf wandern. Astrid bemerkt etwas Ungewöhnliches, als sie Tom beobachtete, wie sich in die Kleinholde schmied. Als sie das Fell des Tiers berührt, spürt sie nicht die Kalt der Umgebung, sondern ein intensiv, konzentriert, pulsierend Wärmestrang. Katzen imitieren beschleunigten Stoffwechsel während zu kleinen biologischen Gen in einer Welt jürden, die ihr Führer verloren hat. Wenn sie dies Demonstration des Instinkts faszinierend finden, teilen sie ihr Meinung in den Kommentaren. Glauben sie, das Tier menschliche Gefahren spüren können, bevor wir es tun? Benny wiederum begann, zwischen den Bienen der Terren Dorfbewohner hinterzugen, und drückt seinen warmen Kroper en jeden einzelnen, als Wall a Lebensfunken verteilen. Ansker bemerkt die Beugung und befahl allen, nahe zu kommen, an einen engen Kreis zu bilden. Die Kinder und die Schwachsten standen in der Mitte, wo die Katzen abwechselnd Platz nahmen. Die Vorstellung, dass zwei Kleinkatzen die Lebensretter einer Gemeinschaft sein könnten, schien verrückt, da die Wissenschaft des Überlebens kennt keinen Stolz. Wie konnte die Wurmsweier so kleiner Herzen das Leben Dutzender Menschen erhalten? Die Kleinholde begann zu murmeln,
gesicht nam wieder ein leicht rosig Farben, als Tom's Pfoten sanft ihr Brust massierten, und so die Durchblutung anregten. Die Katzen standen nicht einfach still. Sie waren ständig in Bewegung, gaben Wurm ab und hielten die Menschen Watch, den täglichen Klatschlauf zu verhindern. Astrid, mit gefrorenen Tränen auf den Wangen, begann ein gerelltes Lied zu singen, wenn die Katzen den Rhythmus der gemeinsamen Atmen zu geben schienen. Wird dies ein biologisches Wunder oder ein Eingriff, den die Logik nicht erklären kann? Die Nacht war noch lange nicht vorbei, und das Eis draugen riss weiterhin die Grundstein auf. Die Herausforderung besten nun darin, dieses fragile Gleichgewicht zu bewahren, bis die Sonne, falls sie denn noch existiert, den skissischen Horizont überquert. Ansgar wusste, dass die menschliche Ausdauer Grenzen hat, und dass auch die Katzen sich in diesem ungleichen Kampf gegen den Wintervirus gaben. Da was Word geschehen, when Benny's and Tom's Kraft angesichts der Unermesslichkeit des Eises nachlegen. Gegen Mitternacht begann die Hut trocken zu nacken, als würden Nacken unter der Last des Eises auf dem Dach brechen. Die Kälte war so tief, dass selbst das Eichenholz sein elastisches Wörler undroht, aber den Überlebenden einzustürzen. Ansgar spürt die gefrierende Luft in seinen Nasenschirn, blickte in die Gesichter seiner Nachbarn, und sah nur die Leer der Resignation. Wenn die Hut nachgab, wie lange würde dies dauern, bis der Waldwind alle dort in Eisstatuen verwandelt hat? Benny und Tom, obwohl erschöpft, setzen still Arbeit fort, da Atmung wurde schwer und unbegängig. Die Energie, die sie benteten, ihre Körpertemperatur bei -30 Grad aufgeschwollen, zehrt an den Kräften der kleinen Helden. Astrid bemerkt, dass Tom der Hold des Hers beschützte, Boinrehigen zu zittern begann. Sein einst strahlenden Augen waren nun, wie Anstrengung, halb geschlossen. Es gerecht von zwei Tieren zu verlangen, die Last des Überlebens eines ganzen Dorfs zu tragen, rind die Geister selbst in scheinbar den Rücken gekickt hatten, die still wurden nur vom Nirschen des Eises aus dem Wald unterbrochen, ein gedämpftes Grollen, das verriet, dass die jurelten Boom aus gefrorenem Saft explodierten. Jedes Grollen draugen erinnerte daran, dass der Tod und die zerklopft, und die Kleinholde rief in ihrem fiebrigen Delirium die Namen der, die bereits in die andere Welt gegangen waren. Nutzt diesen spanningsgeleden Moment, und erzählt uns in den Kommentaren. Habt ihr jemals die Anwesenheit eines Tiers gespürt, das Juke in einer schwierigen Situation beschützt hat? Die Verbindung zwischen Mensch und Tier ist manchmal der letzte Schutzwall gegen das Unvermeidliche. Aber wie lange heilt dieser Schutzwall, bever zerbricht? Die Dunkelheit in der Hut war beinahe absolut. Da von draugen lauert ein neue Gefahr, angelockt vom gierig menschlicher Verletzlichkeit. Wolf, hungrig und verzweifelt vom unerbittlichen Winter, begannen, das Dorf zu umkreisen, ihr Heulen vermischt sich mit dem Pfeifen des Winds. Ansgar, trotz seiner 81 Jahre versiegt, sein eisern Axt zu erringen, da sein Finger waren so steif, dass die Waffe schwer auf den harten Boden fiel. Wie sollt sich ein Volk ohne Wurm und Kraft gegen Raubtier verteidigen, die wahren Herrscher dieser Weigen Wast waren? Berechenderweise waren es nicht die Ruf der Männer, die Bedrohung vertrieben,
sondern Benny's Reaction. Die Katz, die Anwesenheit der Wolf durch die Ritzen spürt, richtet sich auf und stieß ein tiefes Knurren aus, das nicht von einer Hauskatz zu kommen schien, sondern von einem jurelten Tier. Verstrut sich, und sie positioniert sich im Eingang, wie ein übernatürlicher Wächter zwischen Leben und Tod. Was kann ein Katz gegen ein Wolfsrudel ausrichten, außer ihrem eigenen verzweifelten Mut? Tom lag derweil regungslos auf Holde, da nun stieß ein, so laut Schnurren aus, dass es den ganzen Körper des Kinds durchdrang, als wolle das Herz des Mädchens wieder in seinen eigenen Rhythmus bringen. Wenn ihnen dies historische Gesellen gefällt und sie mehr Beispiel extremen Überlebens sehen möchten, hinterlassen sie jetzt ein Like. Astrid, die schien beobachtete, begann zu glauben, dass Benny und Tom keine gewöhnlichen Tier wären, sondern vielleicht Geister, die gesandt worden wären, den Willen dieser Menschen zu prüfen. Doch die Anstrengung war am Ende, und das erste Licht der Morgendämmerung schien noch in weiter Fern. Was wird geschehen? Wenn Tom aufhört zu schnurren, bever die Sonne den Schnee beruht? Der Horizont farbt sich vollgrau, das Licht matt sich, den dichten Eisnebel zu durchdringen, der Germanien erstickt. In der Hut herrscht absolut still, nur unterbrochen von letzten Narren der Balken, die der längsten Nacht des Jahrtausends standhalten hatten. Ansgar macht schweren Littern spürt den ersten Lichtstrahl auf dem eisigen Boden und versteht einen Augenblick lang. Alle um ihn herum sehen nur Leichen, konserviert von der Kult. Konnte noch der täglichen Umarmung jener Morgendämmerung noch Leben existieren? Blickt in die Mitte des Kreises und sah Tom. Die Katz rührt sich nicht, ihr Körper lag ausgestreckt auf Holdes Brust, doch das Schnurren, das die Nacht erfüllt hat, war verstummt. Astrid nährt sich, ihr Herz klopft ihr bis zum Hals. Sie fürchtet, den kleinen Beschützer leblos vor zu finden, nachdem dem Kind all sein Wurm geschenkt hat. Sie streckt ihr zitternd Hand aus, da bever sie in berühren konnt, fniet holde die Augen und stieß einen tiefen Seufzer aus. Sein Haupt war nun warm und voller Kraft. Wie konnt ein so sehr brechliches Kind die Lebenskraft ein so kleinen Wesens aufnehmen und dem securen Tod unversert in Trennen? Am Tor sah Benny noch immer. Sein Silhouette hab sich deutlich vom schiebeckten Licht ab. Wirkt wie ein Granitstatue, den Blick starr auf den Wall gerichtet. In den sitzt die Wolf mit Sonnenaufgang zurückgezogen hatten. Als Ansgar aufstand, dem Torwächter zu denken, drehte sich die Katz einfach und verschwand im Nebel, ohne sich zu blicken. Das Dorf hat überlebt, das Eis begann zu schmelzen. Da der Preis dieses Überlebens lag noch immer im Dunkeln. Haben Sie jemals ein Tiere gesehen, das jeglicher menschlichen Logik widersprach? Aber die Jahrzehnte wurde die Geschichte von Ansgar und seinem Dorf zu einer der rätselhaften Legenden der deutschen Wälder. Man sagt, dass im darauffolgenden Frühjahr keiner der beiden Kinder mehr gesehen wurde, aber Holde später behauptet, Toms Wurm jede Winternacht in ihren Träumen zu spüren. Während Benny und Tom nur gewöhnlich Tier mit einem außergewöhnlichen Instinkt, oder wären sie Manifestationen von etwas viel Terrem,
Beschützer die Gessend worden am sicker Zusselen, das die Linny Diocese Dorfs nicht austerben word. Och hut noch, Stellenbauern in manchen ländlichen Gegenden in der Klessen not de Jahrs ein Scheel Milk in den Schnee. Ein Stills, Andenken en die Beschützer, die nicht davor verlangten, was mit den Katzen Gesche ist nicht überliefert, dort die Existenz ihrer menschlichen Nachkommen ist der lebend Beweis für dieses Wunder. When dich dies Dokumentation buried hat, abonniere unseren Kanal und hinterlass einen Kommentar mit deiner Meinung darüber. Was dies Katzen wirklich waren? Das Geheimnis bleibt unter Jahrhunderten Schnee begraben, da die Wurm dieser mutigen Tat wird niemals verblassen. Welch vergessing Legend sollen wir als nächstes ans Licht bringen?